Welcome back to Star TV ama Sport Bantaba ñu nuyuwaat leen rek fii si biir lii di kër gi at 96 ama sorry si TV bi rek fii si biir lii di kër gi am kii di ama Bibi fii si biir lii di kër gi unfortunately nag tey mënuñoo am kii di coach Moustapha mu nga xam ne rek ne always mu ngi ak ñun fii si biir lii di ama programme bi tey nag ñu ñëw rek pour waxtaan si lépp lu nga xam ne rek mooy rouge si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii di ama kër gi. tey nag waxtaan lu nga xam ne rek moom la ñu war a waxtaanee tey mooy yëngu-yëngu wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di réew mi balaa loolu rek dinañ bàyyi kii di ama Bibi mu nuyu askan bi fii si Star TV ama sport ama Bantaba. jërëjëf Mbaye sant leen gërëm leen beneen yoon ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi tuuleen si Star TV si jamono bi di leen ne it's another beautiful Saturday pare pour jox leen di léegi sàpp leen indi Gambia. All right, thank you very much Bibi bente rek ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi stand via Star TV on Facebook ñu nga xam ne tamit rek ñu ngi toppa si satellite bi ñu nga xam ne rek ñu ngi via Star TV on Facebook ñoom it dinañ mun a yónni lépp lu nga xam ne rek moom lañ bugg a ma waxtaanee fii si biir lii di kër gi dinañ leen jox rek headlines yu nga xam ne rek moom lañ war a waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi su boobaa rek mun ngeen a yónni seen contribution fii si biir lii di ama kër gi bente rek tey si biir lii di headlines yi lu nga xam ne dinañ ko waxtaanee mooy Gambia jamono bu nga xam ne nag gis nañ réewi Gambia national team bi moom nag si FIFA ranking bu nga xam ne gisoon nañ ne jamono bi national team bi nag mu ngi jógee ko 126 si wàllum lii di FIFA ranking bi dem ba 130 si wall bi benn tey fii si biir lii di Africa national team bi 35 wàcca mu ngi woon 35 wàcca na ba 30 ama 9 lii nag lu ko waral ñëpp xam nañ ne mooy ñàkk a play lii di ama qualified rounds fii si biir lii di test matches fii si biir lii di ama réew mi benn tey buñ bàyyeekoo foofu noonu tamit rek buñ bàyyeekoo foofu tamit rek ok excuse me there is some problem of volume su fekkee bas buñ nañu dimbale rek bas gars yi ñu ngi wane daal amuñ ama sound dafa mel ni sound bi daal dafa des comme nu ko gars yi di ama waxee alright ñu dem rek gis ne bas dinañu dimbale si loolu si sound bi benn tey dinañ dem xooli rek Gambia comme ni ko koy di xibaar yi indi si social media bi rek war nañ amaana daal dafa mel ni Gambia dinañ play suñ World Cup qualifier round bi ak ñii di ama Shahidi foofu si biir lii di Morocco waaye nag it's not officially ama confirm agum jamono bi waaye nag ne ñu ngi gis lu mel noonu national team bi dina play foofu si biir Morocco ndig li ko waral mooy Independence Stadium bi benn tey jamono bi parewul pour am lii di approval bu bàyyeekoo foofu si biir lii di ama kaaf buñ bàyyeekoo foofu noonu dinañ dem xooli kii di Sadibou Kamaso si lu nga xam ne rek ne bind na ko ñii di ama football fédération bi fii si biir lii di réew mi jamono bu nga xam ne ñu ngi waaj pour rek gis ne dinañ dem mën a play yi lii di ama professional league fii si biir lii di ama réew mi benn tey rek mu ngi ne yónni SMS via Star TV rek su fekkee ne sound bi is ok wala ok wu rek benn tey mu ngi ne yónni ama lii di feedback benn tey buñ bàyyeekoo si Sadibou Kamaso dinañ dem xooli kii di Gina Bass mu nga xam ne jamono bi gis nañ ne njiiti réew mi jox na ko lii di ndàmpaay lu dem si ama 1 million si lu nga xam ne rek ne am na ko foofu si biir lii di ama Ghana benn tey buñ jógee ko si Gina Bass dinañ dem xooli Gunjur jamono bu nga xam ne nag ndaw yi Gunjur yi ñoom nag ne ñoom ñoo jóg waaj rek pour dem jàngat seen pëj bi seetal ko jamono bu nga xam ne nag ne gis nañ ne daal ñu nga xam ne ñoom lañ dënkal lii di football fii si biir lii di ama réew mi muy Gambia Football Federation ñoom nag ne diggoon nañ leen ne paak bi dina pare waaye nag ne gis nañ ne loolu nag antuwut ba tax na ñoom def nañ seen matuwaay dem nag def seetal lii di ama foofu pour rek gis ne ñoom dinañ mën a play foofu si biir lii di Gunjur buñ bàyyee ko foofu nañ dem xoole ñi di Serekunda East Mini Stadium bi jamono bu nga xam ne rek ne ñu ngi vet lii di papers ñu nga xam ne rek ñu am nañ yaakaar ne ñooñu dinañ leen mun a jox di go ahead pour rek ñu ne mun a fay mun a bokka ama si nawetaan bi fii si biir lii di ama KMC region bi foofu si biir lii di Serekunda East kon nag lii moo nekk lu nga xam ne rek ne amal nañ leen ko fii si Star TV ama sport Bantaba benn tey rek mun ngeen a yónni seen SMS si biir lii di programme bi on Star TV Facebook bi dinañ ko jaaral benn tey ñu gërëm kii di Mahwa mu nga xam ne rek ne jamono bi mu ngi gën a monitor lu nga xam ne rek mooy xew si wàllum lii di sound bi waaye nag mu ne baax na Bibi lii mooy headlines yu nga xam ne tey war nañ ko mën a waxtaanee fii si biir lii di kër gi waaye daal lu gën a fees ba fees daal dinañ waxtaanee mooy Gambia most likely dinañ dem play away again. Well, Mike, I think interesting headlines. Gambia, I think joy be a banner, right? For the past years, it's high time you want to play some big data, and I think that is not happening anytime soon. For the fact that I think the Independence Stadium, as we speak,
the public will not be able to know come manam falla independent stadium bi tolo because the communication between the contractor, the consultant and the public at large it's far from I mean what is happening su nekkee ne I mean réew mu ngi def dara loo xam ne pour askan bi la askan bi am nañ si I mean matuwaay pour jël ko luñ si mën a jël mooy ñu waxtaanee ko waaye doo mën a waxtaanee loo xam ne am loo si benn idea as we speak kenn doo xam lan mooy problème yi Independence Stadium bi dinañ xam ne it has not yet met the CAF requirements but what is the problem fan la problème bi nekk lan ak lan la gaa war a adjust I think that is not certain to the public and loolu nekk na loo xam ne ñu ngi ñaan government bi through the Ministry of Youth and Sports they have to develop their efforts to make sure Gambia muy play I mean their home games here. Playing our home games here is very important. Absolutely. In as much as them AFCON back to back, and we want to continue that trend for new players in games at home because there are certain decisive games you have to play go home. We have seen our last qualification how tense it was. We were just lucky. We were all knocked out, but at the end of the day, we were able to make it to the AFCON. But that cannot continue. We have to remedy the situation and make sure things are in line. You want to play home, but I think Gambians are definitely frustrated playing their home games away. Okay. All right. Thank you very much. Lolo nekk ama tey ama topic bi fii si biir lii di kër gi yéen mun ngeen a yónnee seen ama contribution about it Maha ak team bi mun ngeen a yónnee seen contribution lan mooy seen idea of seeing Gambia war a delluwaat back to away players and games yi away lu nga xam ne rek ne amoon nañu yaakaar ne fii ma balaa loolu Gambia dañu war a mën a play back to the home waaye nag loolu antuwut gis nañ ne daal amaana team bi na delluwaat foofu si biir lii di ama Morocco dem play lii di ama June World Cup qualifiers yi te xam nañ tamit rek ne gis nañ xëj nañ ne any moment from now dinañ war a mën a am tamit lii di CAF balloting bi bu nga xam ne rek ne pour Africa Cup of Nations bi 2025 foofu si biir lii di ama Morocco lu nga xam ne rek ne jot na already mu ngi ci kona bi kon nag lii yëpp nekk lu nga xam ne rek ne war nañ see séntu bu baax a baax fan la réew mi toll si wàllum ni di mini stadium bi pour rek national team bi delluwaat player fii si biir di réew mi right dina ñëw si loolu dina ñëw si fana yu bëri fii si biir lii di ama kër yi bente nag ñu dem xool yi lu nga xam ne rek ne jamono bi moom lañ gën a gis si wàllum lii di ama tàggat yaram mu nekk lu nga xam ne ñu bëri di ko ñaawlu mooy gis national team bi mu ngi nekkoon 126 si wall bi right now gis nañ ne ñu dellu nañ to 130 in the world bente in Africa national team bi mu ngi ama 35 mu ngi woon 35 dem to ama 39 te nag war nañ ne lii soo gisee mu xew lu ko waral rek mooy ne ñàkk a play si just conclude lii di FIFA ama international break bi gis nañ Gambia bokkul si participate si so obviously suñu ranking bi du war a mën a jóg comme nu nga xam ne ama moom lañ ko ama soxle ama jamono bi. Well, I think this is another problem that Gambia needs to step up. In as much as rankings are concerned, both CAF and FIFA, it depends on the number of games that you are playing. Yeah. Games you play at the points that you are going to collect. Moi tax nga mëna nekk into the top ranking. Moo tax da nga gis ne comme friendly matches is not only about to go and play. It's more than that. It's about to play, to look at the strength of your team, to look at to invite some other new players, new faces, to make sure also you work hard to get the maximum points, to make sure I'm gonna make a very good ranking. So Gambia is literally Gambia every now and then dafa nekk di dem down du mën a egg si kaw for the fact ne our government and the Gambia Football Federation are not collaborating to make sure ñu mën a am enough matches, and this is very very important. Ranking come for far too long. Even the former coach Tom Suwahe went to Gambia. If you compare the ranking with other clubs, other teams, national teams, Gambia is far ahead of them. Wala Gambia mu ngi last ñu si kanam. So ranking si tamit dafa tax comme team bi mu mën a nekk team boo xam ne dinañ ko mën a ràññee bu baax a baax si Africa, beyond Africa as well. But ñaaka play test matches is definitely frustrating because doo mën a xam the condition of your players, doo mën a am invite the new players that are making names in the leagues. And then it will always continue to dilapidate your ranking. So it is very very bad.
we have to step up to try to organize matches. So man, I always doubt what is the relationship between our federation with other federations. Because federation to federation, so then I'm a very good rapport. As we talk about Morocco, all the time now and then we see Morocco sponsoring Gambia. I mean, you fail and a lot of things. Gambia them the train for noon. So why can't the Gambia play against Morocco? Their national team. They should be able to. Because I guess when you're AFCON, there was a game between Gambia and Morocco. Of course. Gambia, Saudi. At the latter part, But these are all things that would not materialize. But then it is high time also we know where the problem is coming from. Where we is all lack know. Of money? Yes. Well, if there is lack of money, we should be able to know. The time it's a lack of money. The GFF used to do pre-finance, then after government pay. Well, but this time around, and I think I don't even think for Morocco they will want to tell me it is lack of finance because in Morocco, mun nañu host Gambia in Morocco. Guy defa a training camp. Morocco move foot those bills. Organizing a match in Morocco should not be a problem. But you have to pay for flight players. But they are camping allowance. That's what I am saying here. Morocco. Buñ demee suñ last training camp bi, they took all the responsibilities. They take hotels and do it. So lu Gambia di def is going to be flight that I pay and stuff like that. But then my doubt is if the federation and government will keep telling us they have bilateral relationship with this countries, I am not seeing the benefit. In most cases, suñ ne Gambia ak Senegal and their balance boka, sometimes I doubt. Possibly maybe am na ko xamne Senegal jut nako kenen ki maybe parent bi xamut fan la joge because what is happening lan motax ñun ñu mëna nek close neighbors ñun mënu ñoo am test games lan motax ñu mëna am bilateral relationship bet Morocco wara fay sun certain bills mënu ñoo am ak games and these are top nations when we play with them it will add dividends. And what is stopping Gambia playing with Guinea-Bissau? What is stopping Gambia playing with Guinea-Conakry? What is stopping Gambia playing from against Mali, against Senegal? We are all neighbors. Now, let's look at, in fact, the West Africa. Since the West Africa, Gambia is very close to most of these countries. So in Guinea-Bissau, what I can recall, it's the last time that Guinea-Bissau have a support. It was Gambia that supported Guinea-Bissau, giving them some number of vehicles to make sure they do their adjustment. So if Gambia should be able to have bilateral relationship with all these people and they could not fix matches to play against them, then there is something fishy somewhere else. It is either the federation that is running our football is incompetent, voila, government is not taking full responsibility of its national team. And it should be the responsibility of government. But the advice should come from the Gambia Football Federation. And I think the other thing was, this is what I'm going to I think, these are two institutions you have. So if you Gambia Football Federation, Binana Ministry, they am test match, then they respond to them amuñ xaalis. They should come to the public. Dega ñun bëggoon nañ pour play si window bi waaye unfortunately nguur gi wan nañ ne amuñ xaalis. Then ku nekk dina mën a xam what is the problem. Waaye as much as ne loolu lu nekk di xew ñun dañoo gën a mën a nekk si darkness bi. Then I think also tamit so all these national teams and all these they am sponsorship packages you nga xam ne ñuy sponsor seen national team bi. So right now and I think that what they have to do is with collaboration with government they have to find a solution pour gis rek ne the national team am na a sponsorship package because soo xoolee how many flights ñoo fi dee am Gambia di deal. So what is stopping them from talking to those flights waxtaan ak ñoom compared to other countries nga xam ne even clubs in Nigeria ñu ngay gis ne ay flight companies ñoo amee seen sponsorship package they do all the flight and do everything. So what is stopping Gambia since bu nga xam ne ok time boobu lu ñu wax mooy ne Gambia qualified tut dafa mel ni trop pour war a mun a am mu attract sponsor. Well, this is our second time going back to the AFCON. Still now, national team amul even a single sponsorship. By to attract sponsors, there are a lot of factors. And one of the factors is you have to be transparent, you have to be accountable. In as much as an institution is running, there is no transparency, there is no accountability. I am afraid sponsors will run away from that institution. And the main institution that is running the Gambia football, it's the Gambia Football Federation. They are the technicians. Government is just there to support them and to take responsibility. But they advise government on what to do. Example, coaches right now, you want to appoint a coach. 188 people have applied for the Gambian job. What they have to do is now to scrutinize those 88 and they give recommendation to government. Government might have appointment, not them. It is also onto them to make sure they go fix an international friendly match, bring the budget to government. Government will finance. In as much as government will finance, they should come to the public and tell them, look, we have done our part as Football Federation to go and bring a football game, but government should foot the bills. They did not foot the bills.
But if they sit on top of that information, what we will believe is they are incompetent, they are not working. And the other thing is, pulling attract sponsors. Yeah. You even see it. Even the national team, this year, the guy forgot that maybe soon in the wall of time, then you make money. Guy, you know, you can chere dolinye. When you can chere you dolinye, I'm not chere bo hamne muni go simutoy because nye bunyo am fala mo joge. Nye ba amul. Bala ni di indi nye. Mu muna xam ban façon chere nga ko jox. So ko joxe chere bu am lala wala bu amul lala bala si xamul ko. So you must tell the person, okay, I'm not chere, why chere bu amul lala la. So you said na mew lañ ci def wala waaw. Why bu am lala we have to bring I mean ñe waaye ñoom dañ mistake ñu indi cere kenn xamul cere bi ban façon la ñu ne ñu yokka si ñe am nekkul ñeppate lekka cere ak ñe so basically one of the problems bu ñu nekk di am mooy our football federation they are not transparent they are not accountable because gis nañ ne even the monies that are coming from CAF and FIFA is not been put in good use te ñu war a sponsor ñooyu ñu ngi si biir dëkk bi suñ giseen ñii ñu ngi am xaalis boo xam ne mu ngi jógee CAF mu ngi jógee FIFA mu war a dimbale doomi réew mi nekkul di ko gis ñu ngi ko dugal seen poste ñu ngi ko pieces parcel those people will not put in their money so in as much as that is concerned the other thing is Gambia Football Federation should be working closely with the Ministry of Youth and Sport suñ demee ba am any one or two misunderstandings dafa indi a problem and that must be remedied man I am with the belief that the Gambia Football Federation and the Ministry of Youth and Sport their collaboration is not in line they are not having a smooth collaboration because su fekkee ne am na we will see it because man lu ma nekk di gis mooy the Gambia Football Federation will want to take responsibility loo xam ne bu government la suñ paree they take government and put government under the bus government saa yu ñëwee they will want to defend themselves in as much as that is happening it becomes a problem if you see other national teams in other parts of the world ñu mën a run their football smoothly government is giving them the necessary support but they are also doing everything possible to attract sponsors to make sure to pour ñu def liggéey bi mu yomba but they are also using monies meant for football on football they are not using those monies to spend on things that are unnecessary yeah, you understand so basically I think we in as much as national team is concerned man I don't always want to blame the federation too much I want government to take their responsibilities and make sure they take that responsibility to how much fee the power of it so government have to take their responsibility and we are not knowing when they can you know they have been contacted for a test match or not because you know I think that you know communication is very important so if you can contact them you know ñu amuñ xaalis let them come to the public wane ne contact nañ nguur gi waaye nguur gi ne nañ amuñ xaalis so then we will all come out here and say look Gambia government try to invest in football with the national team because team bi war a play test match waaye as much as loolu nekk di xew benn tey ñun it comes back to communication barrier rek it comes back to communication man I want to believe our football federation has to improve on their communication bi nekkul ne ok naa jël benn programme on West Coast every Wednesday ma invite kenn mu ñëw mu wasi no it's not about that it's about what is happening on our daily football come and speak to the public let them know what is the problems and let them also put government accountable waaye soo toogee comme lu ma la waxoon fi last week nga toog yaa ngi fay coach bi for the past years yu mu fi nekk yëpp te loolu responsibility government la nga toog ba last minute bi boo demee ba nga gis ne nit yàlla ngaaña nga génn si bu ko wax it would not make sense speak when it is necessary for you to speak and then people will take it Gambia amul fii lu nga xam ne moom la nii di ragal when government has to do something defuñ ko you see people will come out and say it te suñ wonee seen frustration government used to the act we are the government that is why government is simply defined as government of the people by the people and for the people ñun ñooy the people so let them make sure they step up on that but in as much as they are the one running our football su jaarutee yoon we are going to point fingers on them su leen neexee fine su leen naxaree tam we will speak it okay all right thank you very much for that bente rek mun ngeen a yónnee yéen it seen contribution Balak say that I think Gambia we should forget about football and look something else all right you know I don't think whether we should forget about football because of xoolee tey you know ñaata at least ñoo nekk si biti di dimbale back to the country you know di invest here in the Gambia so lu ñu war a def mooy ne we just need to push much you know ba gis ne egga nañ fi war a egga waaye sometimes it's frustrating soo xoolee ama yéena yi thank you very much Balak si contribution boobu all right ñu dem xool yi di other thing nga xam ne war nañ ko wan a waxtaan tamit the same to the national team Gambia June 3rd inshallah our next game moo nekk against Swahili si World Cup qualification bi according to reports Gambia most likely ñu ngi dem play back Morocco. Well, I think it's not most likely. Man, I don't want to even say most likely. I would want to believe June is just at the corner. We are in April.
May, June, a month. Right. And say hi to Habib Fall, who just joined in the program on Facebook. Yeah. Habib, thank you very much. Didn't try all, if possible, not to come link because it's a very important person. Yeah. In as much as we are playing in June, I just want to conclude the Gambia will be right playing. Now, you see April. You see April. May, June, 2 months. Yeah, right now, warga muna door the wakaf ne farga wara muna play. No. What I am putting into okay. Legi, what is stopping Gambia from playing in Senegal? Well, the last time Morocco. The last time we have played in Senegal. Because last time you won in Senegal, and at the end you go in Tanzania. I think I think for the Gambia to be telling us that they have a bilateral relationship with Senegal, but I doubt it. Okay. And I will continue to doubt it in as much as we are not having that beneficial, aspect into Senegal. You understand more. We have Senegal, the stadiums that they have is far ahead of Gambia. I'm like maybe 4, let's say to 5. It is playable. Now, if the Gambians will have a game, you order them all the way to Morocco, and I believe they are going all the way to Morocco because they have all the cheap things in Morocco. Because Gambia, anytime with them in Morocco, there are certain things it's free for them. Morocco, those responsibility. But when are we going to keep depending on nations? Yeah. They are also playing in competition like us. So, CAF, African Cup of Nations today. Morocco is playing, Gambia is playing. Yeah. Morocco will bring the same number of players you Gambia or India. Maybe the Morocco more new upper delegates, more upper match bonus and stuff like. But we play in the same competition. Yeah. But it is high time Gambia get responsibility. You must liberate Boba. Our government cannot continue to be begging. Our federation continues to be begging. This cannot happen. We must find means. What is stopping the federation and government in collaboration to find means of attracting sponsors? They cannot attract sponsors because they are not transparent. They cannot attract sponsors because the sponsors will not see that these people are serious. The clear example by Monica, when the national team was outside to lobby for funds, we have seen how many people have reacted. Yeah. Many institutions reacted at the latter part. Yeah. Banks in government intervene. Why should they say Gambia Football Federation that the moment you mention their names, people call them thieves. They are not going to give them their monies. Okay. So what should happen is for us stakeholders to be serious, kick this Gambia Football Federation out for the next, in 2026, have a serious administrators, they lobby funds, and put the Gambian football in the right track. Also, Amude, come Balang Lumjege comment just long ago, to leave football. People cannot leave football. Absolutely. Football is, if you go outside, even in schools, it's an extra curriculum activity. The farm athletics, the farm, football, and so on and so forth. Not everybody can be good in class. Not everybody will be a journalist like you. Not everybody can be somewhere else like you. So luy mën a happen mooy foog ñun tam ñu def suñ kéemtalaay kara ñu gis ne ñu nga xam ne bëgg nañoo play football the free environment is there for them, a conducive one for that matter. Guy def ko. A clear example is look at what Gambinos is doing in this country. We have seen Gambinos will wake up in the morning, prepare food for their their players. You make sure everything is in place and they are running it very well. It is not magic. And not people don't want to invest in football, but people cannot invest also on what they are going to have losses. So look Gambia Football World Federation in collaboration with government, more you said yan matuwaay la gaay mëna jël pour attract more people to come and invest in our football. Recently gis nañ nit yaa ngi jëndal teams, individuals, companies, they are buying teams. But at the end of the day, they will be frustrated later in the path because nañ gis ne ñun fuñ dugal suñu xaalis is not a good investment because ñu ngi gis ne the authorities that are responsible for the game are not giving us nothing absolutely. So di dugal sa xaalis te jaay player fii waame la mun ngaa toog nga am sa club 10 years doo jaay benn player wala soo jaay player boo jaay loo spend is more looy investors the whole league bi sax moo dee ëppa absolutely. So we need even the league. But I think that right now government through the ministry should find ways yu nga xam ne at least the national team should play at the Independence Stadium in June. Whether it's impossible to play in June. Luma Lera national team will play in June back home here. Most likely, Morocco, come on papers, Morocco will play. Well, I appeal to the government through the ministry. So they can still go back, negotiate, back here.
at the border Sénégal national team play foofu noonu I think ne mooy gën a mun a convenient ak national team because team bi also dafa need support because gis nañ Gambia naka lañ qualifié te last AFCON bi it was very difficult with the national team so I think ne in Sénégal at least li ñu la dee wax mooy ne play woon nañ si Thiès waaye the turnout was not good the turnout was far better than suñu waree play in Morocco so foog naa ne tamit play Sénégal dina am at least Gambia nga xam ne ñu ngi fi su even su eggee 300 200 is important su booy di cooyee dinañ gis ne ñu ngi leen No, but I don't think Gambia did not play in Senegal and Gambia will not have a crowd that will be able to cheer them. That is practically impossible. You were in Senegal the last time in chess and you have seen how people struggle very hard to make sure they are in Senegal. Yeah. So if things happen in Senegal, pull ñeeni I mean duga moto dem jail ferry with them try to cross and go to Senegal should not be a problem. Then playing in Morocco. But playing in Morocco is a lot of expenses and if playing there is like the few people that resides in Morocco or that are studying in Morocco cannot full the stadium and to capacity to give the boys that that moral that they need. But again, as you said, the Gambia Football Federation in collaboration with government let them use their bilateral relationship with Senegal and try to see if we can play in Senegal. We are playing outside. It's that is for sure. But now trying to play on Senegal, which is very closer, to see whether some Gambian fans will be able to go there and move forward. But it is high time. We work very hard to see how our stadium we will finish it. So in Kopare, I think that will not. That will reduce a lot of burdens trying to see where to play and where not to play. All right. Sub boss that Morgan. Yeah. All right. Thank you very much. Lolu yaakaar naa le ama leer na. Ben tey tamit rek ne ma as much as ne tamit rek dinañ xool yeneen text message comme ni ñu ko waxee rek is important yéen si programme bi ngeen ama bokka right Pa An ma hello team thank you very much Pa An. Right, ñu gis rek ne tamit another follower who by the name Mr. Mbaye, we are not serious, no, all right, okay. This one say put your mouth where your money is. All right, thank you very much for that. All right, ñu jógee foofu ñu dem xooli lu nga xam ne tamit rek ne gis nañ ko mooy Sadibou Kamaso I guess ne gis nga his press statement bu nga xam ne bind na ko about this issue bu nga xam ne mu ngi rise up about Gambia pour war a dem delluwaat yóbbu league bi to a professionalisation pour mu nekk a professional league gis nañ lu nga xam ne daal just like a full book pour war ko warin fii dina xaw a métti trop bu baax a baax waaye daal Bibi c'est-à-dire bu mu ne daal GFF nañ xalaataat bu baax a baax daal si lu nga xam ne moom la ñuy wax bu ñu consulter di ligue pour mu nekk professionnalisation fii si biir di réewi Gambia am na ponk nag yu nga xam ne nag ne moom mi di Sadibou Kamaso bind na ko te sax moom sax wane na ne bokkoon na si nit yu nga xam ne amoon nañ studies yu nga xam ne defoon nañ ko ak gars yi UEFA sorry foofu noonu I think it was in Morocco dinañ try xool loolu read ko jokkoo lii di general public bi si lu nga xam ne moom mii di Sadibou Kamaso gaaral na ko si lu nga xam ne moom la binda waaye lu gën a yàgg rek dinañ am exclusive interview with kii di Sadibou Kamaso pour rek waxtaan ak moom si lépp lu nga xam ne rek jamono bi bind na ko si Facebook bi jokkoo lii di askan bi bi quickly rek den ñu xool loolu su boobaa dinañ xool si lu nga xam ne rek ne Sadibou gaaral na ko def amoon na jàng bu nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon jàngal gaay. Well, I think professionalizing the league last program bi waxoon naa ko that is to me, my own honest opinion is practically impossible. It is not possible, because we don't have a serious administrators that should be able to professionalize our league. So if I can run an amateur league, amateur league bo neka di run sa, yang si am ay tolof. You want to professionalize the league, knowing how the lot of factors that are in place to professionalize the league. Man, I will say it's not possible, and I will always say it's not possible because I know the people that are administering our football. They are just hustlers that are masquerading as football administrators, and what their main aims and objectives is to loot us. In fact, Mandam Korewa, in Gambian football, there is no corruption. There is looting. Because corruption, there is an element of truth. By indil na kayit, mene jina na 10 mobile phone bu nekk am nga cost $50,000 te xam naa ne mobile yu indi costud la waaye gis naa receipt yi gis naa yëpp awma fen fu ma ko mën a téye waaye luutin mooy mu leer na la ne lii
pour askan bi la nga jël ko dugal ko sa poche and that is what is happening in our football they are looting us. ok Sadibou na ne amoon na jamono bu nga xam ne demoon nañ foofu noonu si biir lii di Morocco lu nga xam ne what happened to the report concerned translated copy status that were prepared and shared with the Gambia Football Federation leadership after a professional league study tour at the Royal Morocco Football Federation in the Kingdom of Morocco by the second Vice President, Mr. Ibou Faye, Competition Department, Mr. Baboucar Diop, and my humble self in 2020. dafa mel ni ñoom demoon nañ foofu si biir lii di Morocco defoon lii di studies yu nga xam ne Sadibou mu ngi ko doon gaaral si lu nga xam ne wax na ko mu ne what happened to all the efforts, time, resources and training invested by the UEFA assistant program team, the GFF and the clubs in September 2021. These are all things. Well, I think it's a marathon. Later. But it's very lengthy. But we can still have it step by step. Sadibou is informing the general public that maybe we were not aware. Ne GFF, am nañ a delegation boo xam ne moom si boppam bokkoon na si. Dem nañ Morocco and they def nañ this study to professionalize the Gambian League. So dafa mel ni am na ñoo xam ne already am nañ xam-xam bi dem nañ jàngi ko. But léegi suñ ko jàngee ñu ñëw. What Sadibou is asking, why is GFF going for another consultant pour mu mun a indil gars yi anam yoo xam ne moom la gars yi war a saytu pour mun a def league bi a professional league. This is just bizarre. Yónni nga ay nit jàngi ne ndite Sadibou nekkut ak yéen for now we agree moom rek moo génn waaye am na ñoo xam ne ñu ngi fa woon competition director bu mu nekk Baboucar Diop is still there. yaa ngi understand keneen ak keneen mu ngi fa ñooñu noonu you can bring them together even su fekkee ne yow am nga Gambia at heart Sadibou si boppam war na moo ñëw mu bokk si team bu demoon nga oo ñoom yëpp woon gars yi ne lii du affaire yi camp du affaire yi ne yow fii nga bokkaloo fi lii affaire yi Gambia la we want to professionalize the league and yéen a ko demoon jàngi seen report si ñu ngi nii guide us let's professionalize the league yaa ngi understand but loolu Sadibou bu bugg a wone mooy ne GFF want to go in for a consultant just to loot us again. Because so them into a consultant, it's not going to be a meager amount of money that the consultant is going to charge you. A consultant will charge you a lot of money to go in details of trying to professionalize a league. Why legi? So you know, consultant be $5 million. Figure maybe $3 million link of it. Who is going to dispute it outside? Nobody. That is going to be a closed door meeting with them. But this shows the federation is running out of ideas. Is trying to go into arrangements yoo xam ne xaalis moo si génn xaalis boobu noonu gars yi try ñu seet naka la ko gars yi di piser pasare because man du ma mën a understand nga jël ma fii nga jël mbay jël ma jël Rihanna jël keneen ak keneen nga yóbbu la ñu dem jàngi léegi time bi jot nga war a implement loolu ñooñu am nañ xam-xam bi ba pare xam-xam bu màcca bi ñu ngi toog nga dem nga ne da ngaa indiwaat keneen war koo fay xaalis mu ñëw pour mu defaral la loolu ku ko gis ku ko déglu dafa xam ne yow pare loolu jub. Number 2, UEFA assists. They are part of the UEFA body that is just there to assist, and they are not asking you $1. And those are the people that do conduct this training and then expertise. Why not you link those people? Because you are working closely in football, and you are in fact a stakeholder in those. In CAF and FIFA, and all those people are under those areas. Okay. Nga oo ñëw Gambia. ñu toog a yow discours a yow won la yan anam nga war a jël pour mun a professionnaliser sa ligue bi so su fekkee ne ok da nga boo def indi consultant contact loo UEFA foo xam ne foofu nga war a amee fa free it means that you want to loot the Gambian people again te yow every day nga join ne amuloo xaalis so lii moo laa woon ne Sadibou is in the right direction even though moom su fa nekkoon wala ñu demoon jàng lii suñu ñëwaatee man I still maintain my stand ne Gambia cannot professionalize their league because they are not ready. One is the clubs are not ready. 2, the federation itself is not ready. 3, you don't have those pitches in this country. Because according to leneen tamit lu nga xam ne have learned from it mooy ne clubs yu nga xam ne you started with 8 clubs
you know ma pour dem su fekkee am nañ those clubs yu nga xam ne they are definitely ready for it exemple am na ku ma joxoon ne ma ne soo xoolee lu mel ni Gambinos you know am na pitch boppam it's a well structured team ñooñu mun nañoo bokka nga xool lu mel ni Real de Banjul already the structures are good am na playing fii am na everything mu ngi fay sarali nga xool lu mel ni Hawks ñoom it di same am nañ seen pitch ñu ngi fay seen ama players lu mel ni Brikama ñoom they are home game is at Brikama foofu it seems ne you know xëj na lii la gars yi di séentu di xool nga am at least 8 clubs yu nga xam ne they are well structured te par nañ pour dem si professional league bi then ñu move ahead with those teams. All right. If you have Real de Banjul nga am Hawks. You have Gambinos. Gambinos is not yet in the first division, second division. Well, you can put them there because the structure is good. Okay. Nga am Gambinos. Brikama. Nga am Brikama. Bombada can play with Brikama at their home stadium. Bombada will not play still. Okay, I have no problem with this. So you go to now Banjul, if you have Banjul United, the same pitch at Banjul. No, Mbai, the problem is all these pitches that you count, Real de Banjul, Basori, you cannot tell me it is 100% good. I disagree with it. Okay. Hawks, I've never been in their pitch, so I will not be able to say anything about that. Okay. Brikama and Banjul, they are not standard pitches. Okay. In going for a professional league, you know that you are going to invest hugely on your players. Yeah. You have to pay them good. Yeah. You have to take care of their health care. Now, already play good. Come last time. Kula Rotandosa will still be on salary. Yeah. Legi. So Conte Brikama ak Banjul. Banjul, let's take Banjul as the worst case scenario. Ngawara fair player. Ngawara medical bilami. The same player bob. Nga jël ko nga play ko Banjul foo xam ne da nga play capet bi di naaw si kaw concrete boobu noonu player boobu su gaañoo it comes back to your responsibility. Are clubs ready to be spending money on a particular player and at the end of the day risk that player pour mu dem play on those grounds? So grounds yi rek have disqualified us to take our league to professional because professional league these are professional players, you have to protect them. You see how professional players are being protected. Even their diet, the food that they eat, you have to control that. So putting a professional league is not a joke. And we have jokers in our federation. You cannot be joking and want to bring something that is serious. Professionalizing the league is serious business. And we are jokers that are not in serious business. So this is a no-go area. Sadibu has just nailed this. Sadibu Lumfi Wone Moy. He is not saying it's not possible to professionalize the league. His main agenda here is am na ñu jonga ñu nga xam ne Gambien lañ ñu ngi seen biir demoon nañ jàngi lii lu tax ñu naa dem jël a consultant. That is the question here. Okay. All right. I guess that didn't involve Sadibou on an exclusive interview. Maybe our next on Saturday, inshallah, dañu am exclusive one with Sadibou Kamaso. Dinañu waxtaan ak askan bi si lu nga xam ne moom loolu demoon na in Morocco dem jàngi ko dellu si waat fii si biir réewi Gambia dinañ am Sadibou an exclusively one hopefully inshallah next Saturday dinañ am Sadibou Kamaso fii si Star TV ama sport ama Bantaba. All right. Away from that, dinañ si ñëwaat these are talking points yu nga xam ne we need to talk about this. General public we also need to talk about it. ñu xool the way forward bañ am lu nga xam ne moom lañ am sola jamono bi. All right. Let's take ñu xool kii di Gina Bass mu nekk ndaw lu nga xam ne 100 meters 200 meters mooy the fastest in Africa. So yaakaar nañ ne loolu ndami Gambia la ndami képp ku nga xam ne na yaa ngi fii si biir réew mi ba tax na nag gis nañ ne njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow delloo na ko njukkal wane ko daal loo def fële rafetlu na trop kontaan nañ si bu baax a baax gis nañ ne through his government mu jaaral ko si vice président bi gis nañ ne ndampaay bi wax dëgg yàlla jox nañ ko lii di $1 million bu nga xam ne jox nañ ko kii di Gina Bass pour rewa ko thank you Gina Bass. Well, I think I have to first congratulate Star TV. Congratulate you as well for bringing this. Bala 1 million bi di ñëw. Lii moo laa wan ne nit ki looy def rek def ko ngir yàlla. nga def ko ne da nga bëgg sa réew. loolu la si fekka loolu yàlla rek ko xam. We say congratulations to government, to the Minister of Youth and Sport. Di leen sant di leen gërëm si ndampaay boo xam ne jox nañ ko Gina Bass. But man to my perspective, I am saying that is not enough. Lu nga xam ne
moom moo gën a tax Gina Bass muy dem si competition mooy each competition bu mu war a dem dafa war a tukki. te pour yombal tukkeem. man I am still urging the government to give her a diplomatic passport. pour mu make sure tukkeem yomba. man gëm naa ne Gambie am na ñëpp ñoo xam ne. nekka leen du indi dëkk bi dara. ñu ngi amee suñu diplomatic passport yi di doxa moom. they are just so-called diplomats. yoo xam ne amaluñ dëkk bi benn njëriñ. ndax dëkk bi mooy jël def ko si ñoom. waaye ñu mel ni maa si ñoom Gina Mariam Bass. ñu nga xam ne dañoo génn yóbbu drapeau Gambie ca kaw ca kanam. ñooñu loo leen defal rek doyut. $1 million is a huge token. I still urge government. pour ñu make sure ñu jox ko a diplomatic passport. that will ease. movement su waree dem into competition. because am na ay competition yoo xam ne Gina Bass mu waroon na ko mun a miss. wala miss na ko sax. ndi affaire travel. so in transportation dafa kii. nu national team bi dafay jàllale ba nguur bi kontaan ci ñoom. génne diplomatic passport jox leen ay ndàmpaay. loolu tam war nañ ko mën a def si madame Gina Bass. waaye once again ñu ngi leen a congratulate si taxawaay bu ñu jël. mun koo jox $1 million. gom naa ne government mun na moo def lu ëpp loolu. te su joxee Gina Bass that diplomatic passport. I think that is thumbs up to government dina wone ne. fonka nañ seen doomi réew mi. fonka nañ ñoo xam ne tam ñu ngi indil réew mi jalool. the other thing is the Gambia Police Force. diggoon nañ Gina Bass. ne dinañ ko sampal kër. jox ko te kër boobu dañ ko war a sampal ba pare jox ko caabi bi. ñu ngi wax di new IGP. koo xam ne ñu ngi ko tànn si fan. mu taxaw si bu baax a baax. gis ne ñoom Gina they are police officers. and they are police officers that are in the sport fraternity doing wonderful. koo xam ne si Africa. moom mooy number one. te kooku Gambie la jógee ñun waa Gambie ni luñ mun si. both 100 meters ak 200 meters. waaw gis nañ ne fans yi Gambie yi ñu nga xam ne nit yi Gambie ñu ngay def seen kéemtalaay kattan saa yu Gina waree daw. dinañ si taxaw dinañ def seen kéemtalaay kattan gis ne Gina support nañ ko. even though suñ fa mënta nekka waaye dinañ make sure dinañ ko post. dañ make sure ñu seetaan daw bi. di ko congratulate at the end of the day. so lii responsibility police bi. gis nañ ne bu yaagut bu mu nekkee si All African Games yi. fekk gaa ñu ngi def seen promotion bi. promote nañ ko from a sub inspector to an inspector. moom Gina waaw moom Gina. so loolu we have to congratulate Gina for having that role. waaye nam dinañ saako police bi ne lii promise la woon. nañ try ñu fulfill promise bi. suñ ko fulfilé. dina nekk loo xam ne tam dina ko dimbale bu baax a baax. ndax lii rek lañ mën a def mbay. pour dolli suñ dafaa gën a sawarloo ndaw yi dafaa gën a sawarloo ndaw yi ñu nga xam ne bëgg nañu nekk si game bi. football daw volleyball lépp loo xam ne government war na si mën a support ndaw yi war na leen a support. because man dama believe ne. through sports war nañoo mën a wàññi dis backway syndrome. su youth si gisee seen boppa si sport. gisee ne ok lii maa ngi si play maa ngi si am dara dinaa mën a teg benn saako maalo suma kër. dinaa mën a génne dara jox ko suma yaay wala suma papa. ndaw yi dinañ xam ne loolu dinañ si concentré bu baax a baax. waaye soo nekkee si sport ndéewoo sax mu tëla. loolu mbay dafay tax nit yi ñu discourage yi dafa tax nit yi mën a jël dis backway issue so government mu ngi def kéemtalaay kattan in with the other part bilateral institutions. pour ñu make sure ñu wàññi migration bi. man maa ngi wax government ne one way of wàññi migration illegal migration for that matter mooy sport suñ investir si sport rek dinañ gis njëriñ bi si kàttan yi. absolutely all right thank you very much suñ jógee foofu nag ñu dem xool yi Gunjur nag ñoom ñoo bëgg a play seen nawetaan si baak to their own backyard gis nañ ne ndaw yi Gunjur yëpp génnoon nañ pour rek gis ne loolu dina mën a antu def fa set bu ama rafet pour rek gisaat ne pitch bi dina dellu si waat comme ñu ngi ko soxle woon pour mën a delluwaat playaat foofu nga xam ne rek ne foofu lañ leen xamee kon nag ne loolu was a very good move pour gars yi foofu si biir Gunjur Gunjur finally gis nañ dëkk bi yëpp maire ndaw góor mag jigéen pa ñëpp génnoon nañ pour dooleel lii di ndaw yi pour ren ñu gis ne dinañ mën a dellu playaat foofu seen dëkkuwaay bi. Well, I think Mbaye this come back to the Gambia Football Federation. ñoom ñoo demoon Gunjur. woon waa Gunjur ne. seen mini stadium bi dinañ ko liggéey to standard. ñu jébal leen ko ngeen mun faa play. bu gaay demee Gunjur def fa lu gaay di def yëpp. dafa mel ni ne that seriousness that we lack of seriousness bu ñu nekk di wax ci Gambia Football Federation bi. mi ngi feeñ ci all departments all areas. because this come back to the seriousness that I am talking about. su fekkee ne
xaalisi réew mi ñëw na xaalisi football ñëw na ñooy la da nga ko war a dugal pour am standard pitches pour ndaw yi mun faa play waaw ndax ñoom it jëruñ pour bugg a engage parti yëpp satisfy ñëpp at once that shows you ne you are incompetent ndax yooyu mbay war naa bëggoon nañoo ne ok laalal nañ Gunjur laalal Brufut laalal Serekunda it was just a political propaganda because time bu xaalis bi doon ñëw ak time bu gaa yi doon songal yi fekk GFF election bi jotoon na ba pare waaye gis nga mbay suñ bëggee nekka di naxaate election ñëw rek ne si laay door a liggéey gàcce bi si yow la moo ñëwaat ne ok élection bi jot na xaaral ma laal fii ñii mun maa sànni kat xam ñu xam ne maa ngi liggéey loolu jot mun loo koo jeexal this is a big shame to the Gambia Football Federation nga start a project bi dem ba to a time ñoo éenee project bi ñoo ñu dem ba frustré ñoom yi neen ñu mobiliser seen boppa génna dem jëlaat luñ moom loolu is a big blow loolu moo laa woon ne sport committees yi should step up ñu xam ne they are not working with a serious federation dañ war a jël seen matuwaay bu baax a baax ñu mun a make sure seen pitches yi ñu nekkatu standard suñ ko bàyyee to the Gambia Football Federation all the pitches will be dilapidated and this is a clear example dañ dem Gunjur woon Gunjur ne seen field bi dinañ ko liggéey ñu dem foofu noonu mënuñoo liggéey field bi xaalis yi field bi pasar nañ ko njuuj njaaj nañ ko field bi léegi mu ngi noonu kenn mënu faa play waa Gunjur yi nag ñu leen a sant di leen gërëm lii mooy wone ne ñoom am nañ Gambia at heart am nañ Gunjur at heart te ñoom doomi Gunjur lañ moo tax ñu jël di initiative pour ñëw clean foofu ñu make sure football mun faa delluwaat bu ma gisee nataal yi nag gis naa ne Gambien ndaw yi bugg nañ football bu baax a baax gis naa ne Gambien ndaw yi ku leen dimbale dañoo dem gis naa ne Gambien ndaw yi xaaruñ Gambien ndaw yi dañoo gis ne lu demut ñoom dañoo make sure ne li demut ñu muuf ñu dem seet lan la ñoo mën a def ba loolu dox te loolu ñu ngi si sant waa Gunjur bu baax a baax seen pitch bi nag nu ma ko gisee gis naa ne dinañ si mën a play nekkul pitch boo xam ne dafa amin bon torop in as much as grâce la lu may ñaan gaay rek mooy na si gaay try di ko amin take care suñ ko take care I think ne dinañ fa mën a play and football should come back to Gunjur because Gunjur is a densely populated area Gunjur nekk na area boo xam ne xamee nañ leen ambiance bu baax a baax si super nawetaan bi dañu di gis Gunjur nekk na area boo xam ne produce na a lot of stars because soo seetee kii di amin Rashid Ndiaye is from Gunjur. He was playing in Gunjur United. Bala prior gaa ñu ko yóbbu fii what is his name again? Balaa ñu ko yóbbu BST Galaxy. So basically Gunjur as I said is a footballing community. And suñu leen dimbale dañ leen war a dimbale suñu leen dimbale dañ leen war a dimbale. So su fekkee ne Gambia Football Federation moom nekk leen na seen pitch bi ñoom ñu jël matuwaay pour make sure ñu defar pitch boobu noonu loolu ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen ne we wish them all the best hopefully we will see nawetaan back in Gunjur insha allah alright thank you very much fi ñu daanalee rek mooy Serekunda East mu ngi nekk zone bu nga xam ne rek moom nga bàyyeekoo gisoon nañ coow li bëri woon na trop you know ne xaalis bi bëri na si lu nga xam ne rek ne moom lañ teg lii di ndaw yi pour rek ñu war a mën a play lii di qualify rounds registration fee bi mooy seen proper paper bi di nga ko mën a jëlee si $250 then registration bi is $10,000 so mu nekk lu nga xam ne daal indi woon na ay misunderstanding ak ñu nga xam ne foogoon nañ ne was too much pour zone bi war a mën a def loolu waaye finally tey gis nañ ne daal dafa mel ni comité bi daal ñu ngi séntuwaat bu baax a baax yan team lañ war a mën a approve pour rek ñu mën a bokka dem play yi dem fay foofu si biir li di banque bi. well Mbay comme ni ma la ko waxee rek I think transparency ak accountability dafa important sooy liggéey man nag dam dee wax ni all the time foo xam ne amul transparency amul accountability man duma mën a liggéey foofu loolu mooy wane ne nit ki sa integrity is very key te integrity pour sàmm ko mooy loo nga xam ne pour askan bi la mu dem si askan bi ndaxte qualifier round last year it was $9,000 this year ñu yóbbu ko $10,000 Mbay we all know ne all the time football dafa expensive and we don't want people just to come to tournaments ñu fa ne comme like lii community football la dafa war a yomba dafa am lu tax ñu dee play football lu tax ñu ko play mooy foog mu am ay factors yu nekk in place loolu mun a am soo ñëwee Serekunda East 2-3 years ago nga ñëw Serekunda East now you will see a lot of changes and changes yi number one mooy Serekunda East seen executive ak askan bi laxadu nekku fa whatever we do from the first step buñ suñ ko demee ba sign dañoo woon public bi ne this is what we sign su project bi di dem every day dinañ update project bi number two communication dafa key
moo tax man bu ma ñëwee as public relation officer for Serekunda East lu ma njëkk a def. mooy am naa WhatsApp groupe boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dëkk Serekunda East. am nga right pour nekk onto that WhatsApp groupe pour wane sa lan nga fa ne mooy tax zone bi mën a dem kanam. Number 2, we have a vibrant Facebook page. boo xam ne nekkul ne comme dafa nekk rek. whatever is happening. it is there. Number 3, we have a good understanding with all the sport journalists. And we have a WhatsApp group for them. Now, whatever happen, we send it there. Guy mun ko yóbbu to the public domain. What we do here is very simple. Mun na ñëw ñu jël 70 teams ñoo jël forms. 70. Okay. In that 70. mu su fekkoon ne committee bi nekkuloon di buy help. I mean the rules and regulations yoo xam ne yooyu moo rata team mu mun a qualify pour mu mun a play. Committee bi can just come and take that 70. Okay. And that 70 multiplied by 10,000 is going to cost you how much? 700. Yeah. The committee did not do that. Okay. Then them one kept any team that want to apply for the qualifiers. Yeah. You must have a team letterhead and a team logo. You must have a president going to the last person. You must have a correct executive. My president, vice president, treasurer, PRO, all the executive. All these Navetan clubs. All the qualifiers. You know. What nga a team letterhead, a team logo. What nga all executive. Sub president be access secretary general. One na submit either their passport or their ID cards copy. Okay. Understand? Okay. So we want teams that are coming. Any day problem we can go for the secretary general and the president because we have their ID cards. Okay. And so we go there. Okay. Because football under some tense, some violence. Why violence you have so the committee has all right to prosecute the people that are responsible. Okay. Yena damages nyufa. So team mu play have aleli park bi lo xamne xaliss lañ ci dugal. That team should be held accountable. Okay. And in holding those teams accountable, these are the requirements you have ñoko def. Motax so baye xel. Serekunda is one of the first zones you have ñoo start pour team wara di gis mu jëna form. Okay. Nga jëna form sa form bi nga indi ko am na team yu jëna form te ga duñ mëna bokka. Lutax duñ mëna bokka moy mutale wuñ requirements yi ñoy duñ team. Because qualifier down to joté dañoo gis vous ci sax dañoo bëgg ñoo participer. We want competitive. So right now, lan lañ fogg ne mo wara nekk di pick. Right now, because ñun dañu play suñ qualifiers in clusters. Moy dañoo am Latrikunda, Bundung, Talinding ak Abuko. So da nga gis ne teams yi dafa jóge dañoo nekk in clusters. So lu ñoo mëna xayma moy nañ am 52 teams. 52 teams yi moy suñ play dafa am team yoo xam ne they are going to be exempted in the first round. Okay. Mooy because am na team yoo xam ne si last qualifiers yi. demoon nañ ba si final stages yi foofu lañ leen dóore. So those teams are always given priority. So ñoom duñ play si first round bi. So first round bi is going to consist of 48 teams. Okay. How many 48 teams? 48 teams no ñoom ñooy play si first round bi 52 la moo nekk all together. Okay. 48 ñooy play si first round bi. 48 bi suñ play. 24 dafa toog mu des 24 because it's a knockout tournament. 24 boobu su play. dafa des 12. Okay. Understand? Okay. 12 boobu noonu. si nga dee add the 4 yu des. 4 yooyu noonu moo ko def 16. Okay. 16 yi suñ play. dafa des 8. Okay. 8 yi ñooy play mu des 4. so 4 qualified round teams ñooy ñëw. ak 4 yu relegate ñu play off si mujjee. so meaning ñaara games la booy di play. so da ngaa gis ne léegi 48 mooy nekk di number. Some people are exempted. 48, 49, 50, 51, 52. 4 teams yi. ñu nga xam ne ñoom ñoo demoon ba si last games yi. mënuñ koo make to the nawetaan proper. ñooy they are given. They are not going to play the first round. ñu ngi xaar final game. ñoom duñ play first round. Understand? So they are coming into the third round. Why third round? Because ñoom dañ dem ba si last game bi. waaw normally. waaw comme li ñu mooy teams yu relegate right now. No, teams you relegate ñoom ñu ngi xaar playoffs. Thank you. Last games. Waaw ñooñu they are nawetaan teams. Okay. Waaye dañu wàcca. Okay. So ñoom dañoo xaar 4 teams. Okay. Out of these 52. Yeah. 4 teams ñoo faa jógee. 4 teams yooyu ñooy play ak nawetaan team yu relegate to make it to the nawetaan pro. Okay. So you will see that the process is very very transparent. So that means team bu nekk dafa play 4 games. Team bu nekk di nga play am na team yu play 4 games. am na team yu play 3 games.
pour nga mën a àgga to the playoffs. Voilà. Yeah. Okay, all right. Thank you very much. Ñu leen amoon fii si Star TV Sport Bantaba ñu bàyyi Bibi rek mu ma tàggoo su boobaa rek comme ma ko waxee rek incha allah hopefully next Saturday dinañ am kii di Sadibou Kamaso pour waxtaan ak moom si gis-gis bu nga xam ne rek ne ligue bi bu ko nañ ko def professionnalisation league bentee tamit rek ne si yu nga xam ne tamit jàngir na ko si bu nga xam ne rek ne mu ngi toog di oppose lii di Gambia Football ama Federation fii si bii di kër gi Bibi ñu bàyyi nga tàggoo. Well Mbaye jërëjëf fu ma bëgg a daaneel rek mooy comme na ko waxee rek démba di registration committee moo booba bokk naa si ñu saytu kayit yoo xam ne ñoom ñoo apply application bi nag it was forms 70 teams ñoo jëlal form bi but unfortunately 60 teams ñoom ñoo mën a delloo form si because dafa am deadline so out of that 60 52 teams will be selected 52 teams yi select nañ ko ba pare but comme ñun nuñ def rek everything it's time the deadline bu ñu ko war a génne mooy tomorrow Sunday si la ñu announce already am nañ ko ba pare we have prepared our flyers and everything so ëllëg nañ ko team bu nekk boo xam ne mbég nga ko to come and take your approve paper letter bu from the I mean sport committee wane na ne yow approve nañ la nga dem fay sa xaalis bi si banque bi dinañ am teams yoo xam ne they will be on the standby because dafay am time yoo xam ne da nga approve team fekk team bi mënut a am xaalis pour fay so dinañ am teams yoo xam ne they will be on the standby so by tomorrow inshallah dinaa génne a press release pour wane ne team yi la Serekunda is tànna te ñu gars yi mën a waajal preparation ci for the qualifiers proper we will expect the qualifiers possibly next month also waaye right now the process is going very smooth ñu sant nañ ci yàlla bu baax a baax finally pour wax comme niñ ko bëgg a waxee rek ne luñ fi mun di wax dañ gis ne we want it to be positive luñ si jublu mooy Gambia dem si kanam football yi Gambia dem si kanam we don't have hatred against anybody but in as much as yaa ngi handle a public office xam nañ ne foog ñu criticize la soo defee lu baax tam dañ ko wax government wax nañ leen ne dañ war a def seen kéemtalaay kattan jox Jina Baas ndampaay buñ ko waxee last time gis nañ ne jox nañ ko 1 million loolu sant nañ gars yi bu baax a baax tey nag ñu ngi wax gars yi ne war nañ ko jox diplomatique pass suñ ko defaatee suñ fi ñëwee dinañ tàgga gars yi sant leen gërëm leen waaye su fekkee ne loolu amut képp koo xam ne nag ñun la jox waar nekkuloo di ko béy nu mu ko waree ñun dinañ fi ñëw dinañ ko wax dinañ make sure ñu wax ko nag positively duñ ci saaga kenn duñ ci xas kenn waaye dinañ make sure ñu wax ko positively so sant leen gërëm leen beneen yoon rek ba beneen samedi su si yàlla ànd jërëjëf thank you very much dinañ moom fii si Star TV ama sport ama Bantaba gërëm ñëpp ñu nga xam ne rek ñoo ñu jàppaloon si marché bi mooy Rahana ak team bi ak ñoom Bass ñoom Dieynaba kon nag ñu dox leen dox daje ba samedi incha allah dinañ fi delluwaat comme moo ko hopefully dinañ am kii di Sadibou Kamaso am exclusive interview ak moom si lépp lu nga xam ne rek mooy ruuse si wàllum di tàggat yaram fii si biir lii di ama réew mi kon nag keep on sporting